After logging in, look for the fermentation or sensation. Digestive clash. Coffee contains up to 26 locked-in choices, 0.5. Banana tree water or banana stem juice offers major health benefits, particularly for kidney stone prevention, detoxification, and digestive health. This traditional remedy, often referred to as vashathan to drink in South Indian culture, utilizes the core of the banana plant stem. Health benefits of banana stem water. Consuming hygienically prepared banana stem water or juice delivers the following nutritional and therapeutic advantages. Kidney stone prevention. It contains potassium and magnesium nitrates, which act as natural crystal inhibitors to prevent calcium oxalates from forming painful kidney stones. Natural diuretic. The liquid increases urine production. This physically flushes out small mineral deposits and toxins from the urinary tract. Weight management. Banana stem core is highly rich in dietary fiber. This helps maintain a feeling of fullness and supports metabolic cleansing. Blood sugar regulation. It supports regular insulin production and has a low glycemic impact, making it ideal for diabetic diets. Acidity relief. Regular consumption aids in regulating natural acidic levels in the body. This provides quick relief from heartburn or stomach ulcers. Critical safety and hygiene warning. While commercial products like Gremium banana stem water or fresh home-blended juice are highly nutritious, health experts strongly warn against drinking raw liquid extracted straight from a cut banana trunk in the wild. A laboratory analysis highlighted in a ResearchGate scientific publication confirms that untreated water pooling inside raw banana trunks is unhygienic. It contains high amounts of harmful bacteria, banana rubber, and dust particles. Medical practitioners tracked by AFP Fact Check explicitly state that drinking raw sap directly out of a wild tree trunk does not cure ailments like severe acid. அடியோட வெட்டி விட்டு கத்தி எடுத்து சுத்தி ஒரு 3 இன்ச் கட்ட குழியாட்ட பறிச்சுட்டீங்கன்னா அதுல வந்து தண்ணி இருக்கு பாரு வாழ நீர் தண்ணின்னு சொல்லலாம். இந்த சிறுநீர் கற்கள் கர்ப்பப்பை தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த நீர் வந்து உபயோகப்படுதுன்னு வைங்க. எந்த ஆஸ்பத்திரியும் போக வேண்டியதில்லை. அதுக்கு உகந்தது எதுவுமே கிடையாது. இயற்கை மருந்து. ஈவினிங் 6 மணிக்கு வெட்டி வச்சா ஒரு 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் பாப்பாங்க. காலையில போய் வெறு வயிற்றில் குடிப்பாங்க. மரம் எப்படி கன பொறுத்தளவு அந்த அளவுக்கு தான் நல்லா இருக்கு. 1 லிட்டர் தண்ணி கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு. இருந்தாலும் அது முதல்ல தேங்கி நிக்குது பாத்தியா, அதுதான் உண்மையானது. அந்த கசாயம் சொல்லலாம். மறுபடி சொருக்கிறதெல்லாம் அது வந்து தண்ணியா தெளிஞ்சு போயிரு. அந்த தண்ணி டேஸ்ட் வந்து எப்படின்னா நாக்கு கொஞ்சம் குடிக்கும்போது படபடன்னு இருக்கு. துவர்க்கு நான் ஏற்கனவே குடிச்சிருக்கிறேன். உடம்பு நல்லா இருக்கு. சிறுநீர் நல்லா இறங்குங்க. தினசரி காய் வெட்டுற வகை ஏகப்பட்ட பேர் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு செல்றாங்க. And can cause dangerous gastrointestinal infections instead. How to prepare it safely at home. To safely enjoy the wellness properties detailed by sites like wellnesswithsandia.com or medical blogs like VinMec Health, prepare it as a fresh juice rather than gathering raw sap. Chop the inner fibrous white core of a fresh banana stem into small cubes. Soak the pieces in water mixed with a few drops of buttermilk or lemon juice to prevent the stem from turning black. Blend the soaked pieces with fresh drinking water until smooth. Strain the mixture thoroughly using a fine mesh or cheesecloth to extract pure, debris-free juice. Season with a pinch of salt, pepper, or lemon juice and consume fresh.